Zocken, Zicken, Zocken! Tell me, baby, 'cause I need to know now what, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Take me, baby, one more time. Baby, baby, it's you. Boy, you got me blinded. Oh, baby, baby, there's nothing I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Wait, oh Gott, das will der Itze. I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Desire me when I say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. And oh fire, your one desire. I know it's too late, but I want it that way. Tell me why
Jo, was geht ab, Zeltlager-Freunde und Freundinnen und Freunde am Lagerfeuer. Wir haben gerade ein bisschen Musik gehört mit der Firefrog und der ganzen Crew hier am schönen Winterfeuer versammelt. Ja, wir hocken hier bei minus 5 Grad und eisigen Temperaturen, trotzdem im tiefsten Winter an der Feuerstelle. Es ist nie zu früh oder zu spät für ein bisschen Lagerfeeling. Wir haben hier gerade schon Flaschen aufgetaut, hier tief gefroren, also es ist wirklich eisig. Kann man das trinken oder ist es ungenießbar? Ist eher Slush-Eis. Slushy ist schon mehr oder weniger hier. Lagerhund Gomez ist am Start, genau. Sie hält auch ein bisschen mit ihrem Pelz warm. Oh, wir sind genau ein halbes Jahr vor dem Zeltlager. Also wir haben noch ungefähr 192 Tage bis zum Zeltlagerstart. Deswegen heute ein bisschen so die Halbjahres- oder Winterpausenfeuer, dass man uns ein bisschen in Form hält. Die Outdoor- und Abenteurer-Crew ist natürlich trotzdem unterwegs, zum Beispiel hier beim Osterwald oder auch jetzt zum Beispiel Dschungelcamp hat wieder angefangen. Genau, kann man sich ein bisschen fit halten. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn euch die Mucke oder auch das Lagerleben heute gefallen hat im Video. Und schickt uns gerne auch Vorschläge für weitere Szenen oder Trainings. Könnt ihr gerne unten reintippen. Wir nehmen gerne Wünsche an oder auch eure Vorschläge. Nikola Tesla. Ja, es wurde einmal Albert Einstein gefragt, wie fühlt es sich an, der schlauste Mensch der Welt zu sein? Und er hat gesagt, weiß ich nicht. Seine Erfindungen und so. Die Erfindung hat nicht Nikola Tesla. Ohne Albert Einstein wäre zum Beispiel die Atombombe nicht gegangen. Das stimmt ja. Aber Nikola Tesla. Wir werden überfahren. Bis leise sein. Die Hänger kommen. Jawohl. Eigentlich habe ich noch nochmal. Jawohl. Hier kommt's noch.